Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hello and welcome to this week's episode of Let's Talk. My name is Sukhi Kaur and I'm joined this evening by my colleagues Sadish and Narinder. You're probably used to seeing us every week now, but as you guys know, we've been doing this show for it's been a few years now since we've been doing the show. So for those of you who are just joining us, who have just been tuning in for the last few weeks, we thought we'd do a nice refresher show this week just to give you a bit more insight to what SWAN does, what kind of things we do, and if there's anything that we can do to help you. So without further ado, I'm going to hand over to my colleague Sadish, who will introduce the organisation and what we do. Yeah, so SWAN is an organisation that's been set up to help work mainly with women, but we do work with men as well. But to help empower them, work with victims of domestic abuse, child sexual exploitation and grooming. And also we deliver training as well, because we've been working in this environment for a long, long time. We're all professional women within SWAN. And what we have made sure that we have done is that we have implemented the right policies and procedures and strategies to work with victims in a professional manner. And make sure that we use the right channels to provide support. So whether that's to go to the police or just to provide advice and guidance, or to assist them going to court or represent them in meetings and provide advocacy, we do all of that and much more. Yeah. Fantastic. We also work with other statutory organisations when we deal with any case. So whichever statutory agencies are relevant to the case, we work with them. So we work with the police, we will work with social services, we work with housing, we work with others. We've got solicitors' firms that we work with. So some clients need some advice or support on either immigration or other family matters. So each case is very, very individual. So we look at a support plan. So for example, in the case of victims of domestic abuse, sometimes people initially just want to talk to us and understand that if they stepped out of their abusive relationship, what would happen. There's lots of myths that are out there that if you are in an abusive relationship and you've got children, your children will get taken off you, or if you're from India, you will get sent back to India if you try and seek assistance. So what we do is we will talk to the victims that come to us, or sometimes we'll have families that will come to us to say that our family member is suffering with this. We'll talk through all the different options, and then we will put together a support plan which the victim is happy with in terms of the support. And we do risk assessments. We will do a DASH assessment as well, which is the recognised form of looking at the level of risk that a victim faces. So are they a high risk victim, a low risk victim, or a medium risk victim? And then if we need to refer them to MARAC, which is a multi-agency meeting with the police and other agencies. If it's a high-risk case, then we'll refer them to MARAC. So we go through all the procedures. If people need help with housing, we will look at helping them with housing applications. Also benefits, if there's issues in terms of financial issues, if they stepped away from the relationship, if they're dependent on the perpetrator for finances, we will help them with putting forward benefits applications. So it's a very holistic service, and then we look at their requirements in terms of either whether they need to have family solicitors or they need to have immigration solicitors. So we work with different solicitors at the moment, and they will recommend them to one of them, and they can liaise with them as well. And throughout we support them. We do also attend conferences, child conferences, if there's issues in terms of children's safeguarding. We make MASH referrals, which is multi-agency safeguarding hubs. I always forget what this stands for. So we make MASH referrals dependent. We work throughout the whole of the West Midlands, although sometimes the calls that we get are from further than the West Midlands, and we've often provided advice and guidance or put them in touch with an agency similar to ours in the local area. Fantastic. Yeah. So I was just going to say that. I mean, for me, I think Punjabi ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ so people can understand as well. ਕਿ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ, nearly 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, since 1996 really. And ਮੇਰੇ experience ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲੀ ਡਰਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਨੀਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੀਲੀ 87 ਜਾਂ 90% 40 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ, ਨੀਲੀ 90% ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਅਸ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਿੱਖ ਵੂਮੈਨਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇਕੱਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਨਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 1-to-1 ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਨੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਫਿਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਇਟ ਲੋਟ ਆਫ ਦੈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਲੇਡੀਜ਼, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ EU ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੱਟ ਕਟਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬਸ ਆਹੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਟਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਰੀਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਓਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਜੋਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਲੱਗ ਆ,
ਕੋਈ ਦੋ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਦੀਸ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਅਰਸਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਅਰਸਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ 07525900648 ਜਾਂ 07930492467 okay Yeah, I think it's really important ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 40 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 38 ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਡੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ if you are going to call yourself a Sikh and then you're going to despair that a girl has been born into your home when Guru Nanak Dev Ji says so kyo manda aakhiye jit jamme rajan when a woman births kings she births your sons she births your husbands and what I find ironic in this is ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਅਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ we have the means to provide and support and develop and nurture both. I think this sexist ideology that exists in the Sikh community is an oxymoron. For me, you cannot be a Sikh and then say that you find having daughters is a disappointment. And actually, I think ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ clamp down ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ because ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਠ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ਡ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ So there was no sort of compassion that we're giving a 3-month-old girl milk that her body cannot digest. But it was more the case, and this is what these are the nuances that people miss. That there's no compassion. This is a 3-month-old defenseless child who depends on adults for her well-being, and you are basically saying that you can have this milk. So a case doesn't come on me or no red flags are raised about us. And to me, there's something very, very fundamentally wrong with that. And then the worst thing was, I think I assisted in this case, that when she wanted to escape that situation, because she literally feared her daughter's life, all the blame was put on her. This is your fault. It's like, and I think we need to do a separate show on this whole conversation of female perpetrators, because this is a perfect example of a female perpetrator who encourages and promotes and advocates abuse against other females. It's so true. I think this is something that we really want to raise. And obviously ਜਿੱਦਾਂ Asian channels ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਬੀ ਹਾਫ ਹੋ ਗਏ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡਸ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਡੀ 25 years ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕਿਆ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੇ B&B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 3 ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਊਂਗੀ ਤੇ It's a really, really unhealthy dynamic sort of abuse. I've seen this in several cases. I remember there was one, this was before my time at SWAN, and this is one of the reasons I actually joined SWAN, because being on the Panthik side of things, you're brought into, as a Bibi who was quite well known at the time, I was brought into several cases. And there was one case where it was a woman from India, husband was from here, 2 children, history of domestic abuse. She finally left him. And then they let the daughter go with the mum. But then the grandparents and the husband plied the son with PlayStations, mobile phones, sent him to school, an 11-year-old with £50 in his pocket every single day to almost bribe him to stay away from his mother. That when mom had visitation rights, they would ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਆ when he'd go to his mom he'd be so full of anger that whole weekend he spent fighting with his mom, fighting with his sister, till the mom got to a point where her mental health deteriorated and she said to the son, and this is when he was 14, so this went on for 4 years. She tried to get access to her son and she just says I can't do it anymore. And now that son has he will swear at his mom and he will look at her and he won't call her mom, he'll call her by her first name and he goes, you're the reason my mom and you two aren't together, you ruined my dad's life, you've done this, you've done this, you've done that. And then she Pachari, it was just like she's always tried to rebuild that relationship. And while this doesn't happen in all cases, there is this side to our community that is really, really unhealthy, and unless we start talking about it and unless we start addressing it, these things are, I think gone are the days where these things are going to be brushed under the carpet. But the thing is, I mean, we think that we're a progressive community, but you hear about all these other issues where people are that their actions are determined by the whole community, and you think, nah, this will never happen in our community, but it does. So I'm dealing with a case right now
where a young lady, she stepped away from her abusive marriage because she was suffering. And because she stepped away, her own family has disowned her for stepping away from a marriage because they think it's their basis that she's left a marriage. Forget about the fact that she's suffering abuse, or she was, every single day there was physical, mental, all sorts of abuse. Her whole family have disowned her, and they are siding with the perpetrator. And there's another case where she stepped away for her sake and her children's her sake. And the community members from the Gurdwara turned up at her house to say, why are you doing this? And she said, look, I've been victim of abuse and here's the evidence. They didn't want to hear any of it. No. So, what sort of community is that, you need to look at? I think if we're honest, I think what we have is a very patriarchal, male-led, male-dominated, and as in most cases the perpetrator is the man is very quickly able to call on support, call on community members, and apply pressure to the girl and her family. And the reason reason that SWAN exists is that we now want to provide that platform, that support for women and victims. So when that woman has to go to court and she wants to prosecute her husband for being the perpetrator that he is, she's not on her own. She has an army of women behind her. So SWAN isn't just an organization. I think it's almost like a movement. And like anyone who's watching today, as we're coming to the end of the show, we're just going to sort of wrap up. If you have been affected or wish to discuss any of the issues and topics that have been discussed in today's episode, you can get in touch with us. I will give you the numbers again, which is 07525 900-648, and you can also contact us on 07930 492 467. You can also find us on Facebook, and a lot of our ladies do like to contact us via instant message on Facebook. You can do that. If you prefer to email us, you can also email us at swaninpower, that's all one word, lowercase, at hotmail.com. We are here to help, we are here to support, and most importantly, we are here to shine a light on all of those things that for decades have been brushed under the carpet. And for all of those women and men out there who have been affected by anything that you've heard in either this show or our previous shows, know that we are here for you. Know that we will support you, offer your advice in whatever capacity you need it. You are not alone, and we are here to help you. So please do get in touch with us. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.